So today we'll discuss the entity framework in ASP.NET Core. Previous we have discussed the routing, right? Routing under different types of return types in MVC. So this is a static data. As of now, we have passed from data controller to view. Okay. So we have to get data from database through entity framework. We know ADO.NET. So that is never changed in code, same code. If you want to work, you can work here also. But in entity framework, we cannot work on ASP.NET Core. So in real time also we'll use entity framework. Okay, so because it is getting data very simple way and no need to write all SQL related connection strings, opening and closing everything. No need to required. So we have to keep a database connection in one place. Automatically it will take that connection. Okay, we'll get data from database very simple way. So this entity framework is called ORM. ORM అంటే ఆబ్జెక్ట్ రిలేషనల్ మ్యాపింగ్ అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ క్లాస్లో ఏవైతే ఫీల్డ్స్ ఉంటాయో సేమ్ ఫీల్డ్స్ ఆటోమేటిక్గా మనకు డేటాబేస్లో క్రియేట్ అయిపోతుంది అనమాట. టేబుల్ నేమ్, క్లాస్ నేమ్తో టేబుల్ నేమ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ క్లాస్లో ఏవైతే ఫీల్డ్స్ ఉంటాయో ఆ ఫీల్డ్స్ మనకు డేటాబేస్లో కాలమ్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి అనమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో ఇన్ టు దిస్ క్లాసెస్ మోడల్స్, రైట్ నౌ employee. So in this class, I'm creating some properties: employee ID, employee name. This make it a first name, and this one is the last name. Employee salary, employee email, and joining data, employee address. Okay, so these fields as of now I have in this table. Now I want to execute migrations in MVC core automatically. What is the class name? Employee. Okay, we'll create a table name, employee table automatically create in a database. So before that, we have to install some packages in a MVC, ASP.NET Core. Okay, so we need to install packages. So right click on this project. Okay, click on manage and you get packages. ఓకే, సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనకు బ్రౌజ్ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళాలి. అంటే మనం న్యూ ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి కదా. ఇన్స్టాల్డ్ అంటే ఇక్కడ ఏదైతే ప్యాకేజెస్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయి ఉన్నాయో అవి చూపిస్తాయి. బ్రౌజ్ అంటే మనం కొత్తగా ఏదైతే ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటామో వాటిని ఇక్కడే బ్రౌజ్ చేయాలన్నమాట. సో మనకి ఇంటర్నెట్ స్లో ఉంటే ఫాస్ట్గా లోడ్ అవుతుంది, లేకపోతే స్లోగా లోడ్ అవుద్ది. డోంట్ వరీ, ఇదంతా కంప్లీట్గా బేస్డ్ ఆన్ ఇంటర్నెట్ అనమాట. ఓకే, సో దీనికి వచ్చేసి మనకు 3 ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఒకటి మైక్రోసాఫ్ట్ ఎంటిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ core.sql సర్వర్. ఇది ఎందుకంటే డేటాబేస్ కనెక్షన్స్ యూజ్ చేయడానికి ఈ ప్యాకేజ్ని యూజ్ చేయాలన్నమాట. నా క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాల్, క్లిక్ ఓకే, అండ్ దెన్ క్లిక్ యాక్సెప్ట్. Employee does not contain a definition name exist. Okay, we have this compile time error. I'm just removing this one. Complete code I'm removing here. So this is static data, right? That is why you are getting this issue. Now build application. Okay, employee. And removing this class also. What are the classes we have created? I'm just removing this one and coming to this employee
controller. Close this one. So remove this static data, completely remove in our application. This departments. Make controller clean. Okay, now I have only one action, index action. Now any other controller we have. Expand this one, student. So in this student controller, we have only return types. Okay, don't worry about on this one. Now close this one. So right click on a package, project. Select manage NuGet packages. మనం ఎప్పుడైనా సరే ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే NuGet packages లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలన్నమాట. Okay, now select this one. Entity framework for SQL server. Okay, now it is installed because we are resolved this compile time errors, right? And the second one వచ్చి మైక్రోసాఫ్ట్ ఎంటిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ 4.tools అన్నమాట. ఈ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. నా క్లిక్ అన్న ఇన్స్టాల్, క్లిక్ ఓకే అండ్ దెన్ యాక్సెప్ట్. సో మనకు ఇన్స్టాల్ అవగానే ఇక్కడ చూపిస్తుంది అనమాట ఇన్స్టాల్డ్ అని. ఓకే, సో నా ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టాల్డ్. సో ఇట్లా కలర్ మనకు బ్లూ కలర్లో గ్రీన్ కలర్లో చూపిస్తుంది అనమాట. థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఎంటిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ 4 అనమాట. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు యూస్ ద 4. ఎంటిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ 4. సో దిస్ వన్. ఓకే, సెలెక్ట్. సో మనకు అన్నిటికీ వర్షన్స్ సేమ్ ఉండాలన్నమాట. ఒకటే వర్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. నా క్లిక్ అన్న ఇన్స్టాల్, క్లిక్ ఓకే. ఓకే, సో ఈ ఫస్ట్ టైం కాబట్టి కొంచెం కన్ఫ్యూషన్ లాగా ఉంటుంది. డోంట్ వరీ ఆన్ దిస్ వన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మనం ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. వన్స్ ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత డేటాబేస్ కలెక్షన్స్, ఓకే, అవి ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది. సింపుల్ స్టెప్సే, ఎక్కువ ఏం చెప్పను ఈరోజు. ఓకే, డోంట్ వరీ. నౌ దిస్ వన్ ఆల్సో ఇన్స్టాల్ సక్సెస్ఫుల్. సో ఇవన్నీ మనకి ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ అయ్యి అంటే మనం ఏవేమి ఇన్స్టాల్ చేసాం, ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేసాం, అవి మళ్ళీ ఎలా చూడాలంటే ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అనే ట్యాబ్ ఉంది కదా, ఈ ట్యాబ్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఈ ట్యాబ్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనం ఏవైతే ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేసామో మన ప్రాజెక్ట్లో ఆ ప్యాకేజెస్ లిస్ట్ మొత్తం ఈ ఇన్స్టాల్ అనే ట్యాబ్లో చూపిస్తాయి. ఒకవేళ ఈ వర్షన్స్ కానీ ఏదైనా కొత్తగా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ వచ్చాయనుకోండి, ఈ అప్డేట్ ట్యాబ్ క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే మనకు మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన ప్యాకేజెస్లో ఏమైనా లేటెస్ట్ వర్షన్స్ వస్తే అవి ఇక్కడ చూపిస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సో కొత్త ప్యాకేజెస్ ఏమైనా ఇన్స్టాల్ కావాలంటే బ్రౌజ్ ట్యాబ్లో క్లిక్ చేయాలి. ఓకే, దీంట్లో ఏమి ఉండకూడదు. సర్చ్లో మీరు ఏదైనా సర్చ్లో టైప్ చేశారనుకోండి, దాని రిలేటెడ్గా సర్చ్ చేసి చూపించడానికి మాత్రమే ట్రై చేస్తుంది. ఒకవేళ ఈ సర్చ్ బాక్స్ ఎంప్టీ ఉందనుకోండి, సో మనకి ఏవైతే ప్యాకేజెస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయో అవన్నీ మనకు ఇక్కడ లిస్ట్ అవుట్ చేస్తుంది, ఆటోమేటిక్గా లిస్ట్ అవుట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఈ ప్యాకేజెస్ అన్ని మనకు మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు బై డిఫాల్ట్గా ఇచ్చేస్తారు అనమాట. సో మనకు ఫిల్టర్ చేసుకోవడం కోసం ఇక్కడ ఈ సర్చ్ బాక్స్ ఇచ్చారు. మీరు ఏదైనా టైప్ చేశారు అనుకుంటే సో దాని రిలేటెడ్ ప్యాకేజీ ఫిల్టర్ అయ్యి డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో దీన్ని NuGet ప్యాకేజెస్ అంటారు అనమాట. మన ఇంటర్వ్యూలోకి వెళ్ళినా సరే, సో హౌ టు ఇన్స్టాల్ ప్యాకేజెస్ ఇన్ అవర్ అప్లికేషన్ అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ NuGet ప్యాకేజెస్ వీ కెన్ ఇన్స్టాల్ ద రిక్వైర్డ్ ప్యాకేజెస్ ఇన్ అవర్ అప్లికేషన్ చెప్పాలి. ఓకే, నౌ క్లోజ్ దిస్ వన్. సో నౌ వీ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్ ద ప్యాకేజెస్. Now second one is we have to create a DB context file that is for a database connection. ఇది Now మనకి కంపైల్ టైం ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుంది? మనము స్టాటిక్ డేటా ఉంటే వేరే కంట్రోలర్స్ లో కంపైల్ డేటా ఎర్రర్ ఎందుకంటే కొన్ని ప్రాపర్టీస్ రిమూవ్ చేశా కదా నేను, ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాపర్టీస్ రిమూవ్ చేశా కదా. ఈ ఎంప్లాయీ క్లాస్లో ఇంతకుముందు నేమ్ అని, ఆ నేమ్ అనే ప్రాపర్టీ రిమూవ్ చేసేసాను. రిమూవ్ చేస్తే మరి ఆ క్లాస్లో ప్రాపర్టీ ఏ ప్రాపర్టీ లేకపోతే అది డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అని వస్తుంది కదా. అది స్టాటిక్ డేటా ఉంటే ఇష్యూ రాదు. ఈ ప్రాపర్టీస్ నేను రిమూవ్ చేశాను ఈ క్లాస్లో ఉన్న వాటిని, అందుకని మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే,
సో మనకు ఇప్పుడు డేటాబేస్ కనెక్షన్స్ ఇవ్వడం కోసం we have to create a db context file. Now right click on this model folder, click on add, okay, select class. So give your class name. So I'm giving the app db context. సో ఈ నేమ్ మన ఇష్టం ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. యాప్ డీబీ కాంటెక్స్ట్ అని, మై డీబీ కాంటెక్స్ట్ అని, లేకపోతే కస్టమ్ డీబీ కాంటెక్స్ట్, లేకపోతే కనెక్షన్ డీబీ కాంటెక్స్ట్, అట్లా ఏ నేమ్ ఇచ్చినా ఒకటే. సో డీబీ కాంటెక్స్ట్, ఈ కాంటెక్స్ట్ మీనింగ్ అంటే డేటాబేస్ కనెక్షన్ అని మీనింగ్ అనమాట. సో ఈ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది మనకు డీబీ కాంటెక్స్ట్ ఉంటే వెంటనే చూడగానే నేమింగ్ కన్వెన్షన్ కోసం అది యూజ్ చేస్తాం అంతే, అంతకుమించి ఏం లేదు. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ టు ఇన్హెరిట్ దిస్ డీబీ కాంటెక్స్ట్ ఫైల్ predefined class that is called db context, that is inherited from entity framework called db context. ఓకే, దిస్ db context మనకు entity framework కోడ్ నుంచి మనం ఇన్హెరిట్ చేసుకోవాలి. ఇది predefined class. Now click here. We have to use using Microsoft entity framework core. So ఈ నేమ్ స్పేస్ లో మనకు ఈ క్లాస్ ఉంటుంది. Now we have to add one constructor. This constructor expecting this one db context, db context options. Okay, so add this here, db context options, and then we have to inherit this as a base class options. Okay, don't worry on this syntax. So if you write it 2-3 times, you will get a very easy, just creating the one class. Okay, now we know db context file is available for us. Now what we have to do, we have a employee class, right? Copy this class name, employee, come here. So I'm going to add one db set as a property, public db set. So db set of our class name employee. Now I'm giving the property name employees. Okay, get the set. సో ఎందుకు ఇది ఇవ్వాలి, ఈ డీబీ సెట్లోనే మనం క్లాస్ నేమ్ ఎందుకు ఇవ్వాలి? సో ఈ క్లాస్ ఏదైతే ఈ యాప్ డీబీ కాంటెక్స్ట్ ఉందో, ఈ యాప్ డీబీ కాంటెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం డేటాబేస్ కనెక్షన్తో మ్యాప్ చేస్తాం అనమాట. సో ఈ క్లాస్ నేమ్ని మనం డీబీ కాంటెక్స్తో, ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ మన డీబీ కాంటెక్స్ట్ డేటాబేస్తో మన డేటాబేస్ నేమ్తో మ్యాప్ చేస్తే, ఇక్కడ ఏదైతే మీరు క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చారో ఈ క్లాస్ అనేది, ఈ క్లాస్ ఏవైతే ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయో, ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఇచ్చే నేమ్తో ఆటోమేటిక్ టేబుల్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. సో దానికి మైగ్రేషన్ రన్ చేయాలి. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ డీబీ సెట్ అని ఇచ్చి దీంట్లో మన క్లాస్ నేమ్ ఇస్తే మాత్రమే మనకు టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది, లేకపోతే డేటాబేస్లో టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, నా స్టెప్ 2 ఏంటి, ఫస్ట్ మైగ్రేషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, దట్ ఈస్ ద స్టెప్ 1. స్టెప్ 2, డీబీ కాంటెక్స్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి ఫర్ డేటాబేస్ కనెక్షన్ అనమాట. ఆఫ్టర్ దట్ మనకి ఏదైతే మోడల్స్ ఉన్నాయో ఆ మోడల్స్ని మనకు టేబుల్లో క్రియేట్ అవ్వాలన్నప్పుడు ఆ మోడల్ వచ్చేసి ఈ డీబీ సెట్లో ఇచ్చేస్తే ఈ డీబీ సెట్లో ఉన్న క్లాస్ నేమ్ని మనకు డేటాబేస్లో టేబుల్ లాగా క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇది స్టెప్ 2. స్టెప్ 3 అంటే మనకు డేటాబేస్ కనెక్షన్ ఇవ్వాలి. హియర్ ప్రోగ్రామ్ డాటా సిఎస్ క్లాస్. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ డాటా సిఎస్ క్లాస్లో మనం ఏం చేయాలంటే, now come here. So we have to give the database connections. So for database connections already I have taken a, సో దిస్ డేటాబేస్ కనెక్షన్ మనకి ఏంటంటే కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ, ఎందుకంటే డేటాబేస్ కనెక్షన్ మనం ఎక్కడ తీసుకోవాలి ఏంటి అని. జస్ట్ కాపీ దిస్ వన్. సో దిస్ వన్ యాప్ డిబి కాంటెక్స్ట్, రైట్? Save this one. We have to inherit a namespace.
సో మనకి ఎక్కడుంది ఇది? యాప్ డీబీ కాంటెక్స్ట్ రైట్, కాపీ దిస్ నేమ్. సో మనకు నేమింగ్స్ అనేది కరెక్ట్‌గా ఉండాలి. ఎగ్జాక్ట్‌గా ఉండాలి. స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఇచ్చినా సరే వర్క్ అవ్వదు. ఓకే. నౌ సీ ఇష్యూ ఈస్ రిజాల్వ్డ్. ఓకే. ఇక్కడ మీరు సర్వర్ ఈక్వల్ టు ఉంది కదా! ఇది మన డేటాబేస్ సర్వర్ నేమ్ అనమాట. ఓపెన్ ఎస్‌క్యూఎల్ సర్వర్. ఓకే. సో ఇక్కడ మీకు సర్వర్ నేమ్ ఉంది కదా! ఈ సర్వర్ నేమ్ కాపీ పేస్ట్ చేసుకోండి. ఇవనేది మీరు మాన్యువల్‌గా రాయొద్దు. ఎందుకంటే ఒక్క లెటర్ మీరు స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఇచ్చినా సరే మీకు డేటాబేస్ కనెక్షన్ ఇష్యూ వస్తుంది. నౌ కమ్ హియర్, కాపీ పేస్ట్ హియర్. దిస్ వన్ ఈస్ ద సర్వర్ నేమ్. తర్వాత మాకు డేటాబేస్ నేమ్ ఇవ్వాలి. డేటాబేస్ ఈక్వల్ టు డేటాబేస్ నేమ్. నౌ కనెక్ట్ టు డేటాబేస్. నేను కనెక్టింగ్ టు ద database. Click on any query. So I want to use the database morning 7 a.m. Now expand database tab. We have a morning, sorry, close this one. Morning 7 a.m. database. In this database, so what are the tables we have? I have a different database tables, right? Now I want to create a new database instead of this one. Just create database and your database name. I'm giving the morning 7 a.m. class. Okay, this is my database now. Now click on execute. Okay, now database created. So just ఇక్కడ వచ్చేసి database మీద రీఫ్రెష్ చేయండి. Click on right click చేసి click on refresh tab. Now see our database morning 7 a.m. class is created. Now just copy paste this database name. So here we have to use the database name. Next వచ్చేసి ఇంటిగ్రేటెడ్ సెక్యూరిటీ ఈక్వల్ టు అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ సెక్యూరిటీ ఈక్వల్ టు SSPI అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మనం విండోస్ అథెంటికేషన్ యూజ్ చేస్తే మనం ఇంటిగ్రేటెడ్ సెక్యూరిటీ ఈక్వల్ టు SSP అని యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో ఈ రెండు మిగతా ప్రాపర్టీస్ ఐ జస్ట్ లీవ్ ఇట్ యాక్సిస్ట్. ఓకే. సో నౌ వీఆర్ యూజ్డ్ ద SQL సర్వర్ కనెక్షన్. సో ఇప్పుడు ఈ SQL సర్వర్ కనెక్షన్ అనేది డేటాబేస్ కనెక్షన్ అనేది ఈ క్లాస్కి ఎక్కడ మ్యాప్ అయింది అంటే ఇక్కడ చూసారు యాప్ డేబీ కాంటెక్స్ట్ ఉంది కదా! సో ఈ క్లాస్ నేమ్‌ని మన డేటాబేస్ నేమ్‌తో ఇక్కడ మ్యాప్ చేస్తున్నాం. ఈ క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంది. ఓకే. సో మరి ఇది ఆటోమేటిక్‌గా ఎట్లా మ్యాప్ అవుతుందంటే ఇక్కడ మనం డేటాబేస్ కనెక్షన్‌కి సంబంధించింది డీబీ కాంటెక్స్ట్ అనేది ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ అనమాట. మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రొవైడ్ చేసిన క్లాస్. ఓకే. ఈ క్లాస్ ఏం చేస్తదంటే ఆటోమేటిక్‌గా డేటాబేస్‌లో టేబుల్స్‌ని క్రియేట్ చేయడానికి ఈ క్లాస్ అనేది ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ అనేది యూజ్ అవుతది. ఓకే. సో మనకి ఏ టేబుల్ క్రియేట్ అవుతది అది ఎట్లా మరి మనకి ఎలా తెలుస్తది అంటే ఈ క్లాస్‌లో మీరు ఈ డీబీ సెట్ అనే ప్రాపర్టీ ఉంది కదా! సో దీంట్లో మీరు ఇప్పుడు నాకు స్టూడెంట్ అనే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిపార్ట్మెంట్ క్లాస్ ఉంది. ఎంప్లాయీ క్లాస్ ఉంది. ఓకే. తర్వాత యూ మోడల్ క్లాస్ ఉంది. ఇట్లా నాకు మల్టిపుల్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నిటితో మరి మనకు టేబుల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. అంటే డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉన్నాయి కదా! అంటే లేదు. సో మనకి ఎన్ని మోడల్స్ ఉన్నా సరే మీరు ఆ మోడల్ అంటే మన క్లాస్‌ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మ్యాప్ చేస్తేనే డేటాబేస్‌లో టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది. లేకపోతే టేబుల్స్ అనేవి క్రియేట్ అవ్వవు. ఓకే. సో మనకి ఎప్పుడైతే డేటాబేస్‌లో టేబుల్ క్రియేట్ అవ్వాలనుకుంటారో ఆ క్లాస్‌ని తీసుకొచ్చి ఈ డీబీ కాంటెక్స్ట్ యాప్ డీబీ కాంటెక్స్ట్‌లో డీబీ సెటప్ అని ఇక్కడ యాడ్ చేస్తేనే మనకు టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది. లేకపోతే టేబుల్ క్రియేట్ అవ్వదు. ఓకే. సో నౌ వి హావ్ టు క్రియేట్ రన్ మైగ్రేషన్స్. ఈ మైగ్రేషన్స్ ఏంటి? ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఏదైతే మనకి డేటాబేస్ కనెక్షన్స్ ఇవన్నీ మ్యాప్ చేసామో, మ్యాప్ చేసిన తర్వాత మనం ఇక్కడ ఈ ఎంప్లాయీ క్లాస్ ఉంది కదా! ఈ ఎంప్లాయీ క్లాస్‌తో ఏవైతే ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయో, ఈ ప్రాపర్టీస్ నేమ్స్‌తో మనకు టేబుల్ క్రియేట్ అవ్వాలి. ఇక్కడ మీకు ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి? ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, సాలరీ. సో టోటల్ 7 ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కదా! ఈ 7 ప్రాపర్టీస్‌లో ఇవేవైతే ప్రాపర్టీ నేమ్ ఉందో
ఈ ప్రాపర్టీ నేమ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాలమ్ నేమ్ ఇన్ టేబుల్ అనమాట. Now just click on tools. So here select manage negative packages. Select package manage console. First option we have to select here. Now coming to here, we have to run the migrations. So the migrations means what are the models present in our this application. In that application it will create automatically tables. Now add migration, add hyphen migration. So we can give any migration name. I'm just giving initial migration. So either ఈ నేమ్ ఉంది చూసారా, యాడ్ మైగ్రేషన్ అనేది ఫ్రీ డిఫైన్ నేమ్ అనమాట. తర్వాత ఇక్కడ మీరు ఈ నేమ్ అనేది మన ఇష్టం, ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇనిషియల్ మైగ్రేషన్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, టేబుల్ క్రియేట్ అని జస్ట్ ఒక నేమ్ అంతే. ఓకే, సో దిస్ నేమ్ అని వచ్చేసి మన ఇష్టం, ఏ నేమ్ అయినా ఇవ్వచ్చు అనమాట. బట్ యాడ్ హైఫన్ మైగ్రేషన్ అనేది ప్రీ డిఫైన్డ్ కమాండ్ నేమ్. క్లిక్ అన్న ఎంటర్. మనకు డేటాబేస్లో ఏమైనా కనెక్షన్స్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది. గెట్ హెల్ప్ న్యూ టు see the available, and you get the commands, add migration, build started, build failed. Now just build the application, rebuild application. Okay, so there are some compile time errors. Now click this one. In application ఏదన్నా errors ఉంటే, compile time errors ఉంటే ఈ migration వర్క్ అవ్వనమాట. ఎక్కడ వస్తున్నాయి? MVC core models are missing the index. So this is a home controller. In this home controller, do we have any errors? No. Okay, maybe clear it all this. Okay, now go to the views. So in employee.index page, it is empty. Now home controller. Okay, so in home controller we have used the view model, right? Now just to remove this code, add one hashtag. This is a home index page. Okay, now privacy data CSHTML. So we have any model imported here? No, but just to remove here also, make it a clear. H1 privacy page. This one related to home, right? Home privacy page. Now clean the solution and build application again. Right click on the solution, clean solution. So మనకి ఏదైనా బిల్డ్ ఎర్రర్స్ ఉంటే మైగ్రేషన్స్ అనేవి రన్ అవ్వవు అనమాట. సో we have to make it clear all the build solutions. Okay, now rebuild solution. Okay, rebuild success. Now open the package manager. Click here. Now run this application command again. Add migration name. Click on enter. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూసారు మనకు ఆటోమేటిక్గా మనం ఏదైతే మైగ్రేషన్ నేమ్ ఇచ్చామో ఆ మైగ్రేషన్ నేమ్తో మనకు ఒక క్లాసు పార్షియల్ క్లాస్ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ పార్షియల్ క్లాస్ వచ్చేసి మనకు 2 మెథడ్స్ ఉంటాయి. వీటి గురించి మీరు వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో మనం ఏం క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చాము? ఎంప్లాయీ అని. సో ప్రాపర్టీ నేమ్ వచ్చేసి ఎంప్లాయీస్. సో ఆ ప్రాపర్టీ నేమ్తో మనకు ఒక టేబుల్ నేమ్ క్రియేట్ అవుతుంది. క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి ఎంప్లాయీస్. అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద కాలమ్స్. సో ఈ కాలమ్స్ అన్ని ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకు ఏవైతే ప్రాపర్టీస్ ఇచ్చామో మనకు ఆ క్లాస్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్తో కాలమ్స్ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, సో మనకు ఐడి అని ఇచ్చాం కదా, ఐడి ఆటోమేటిక్గా ప్రైమరీ కీగా ఐడికి తీసేసుకుంటుంది అనమాట. తర్వాత
ఈ డౌన్ టేబుల్ అని ఉంది కదా, ఈ డౌన్ టేబుల్ ఎందుకంటే టేబుల్ డ్రాప్ చేయడం కోసం ఈ డౌన్ అనే మెథడ్ ఉంటుంది. సో మనకు ఒకటి అప్ మెథడ్ అని, రెండోది డౌన్ అని 2 మెథడ్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఓకే. సో ఈ క్లాస్ గురించి మీరు వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇవి ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ బై డిఫాల్ట్‌గా జనరేట్ చేస్తాయన్నమాట. మైగ్రేషన్ రన్ చేసినప్పుడు మనం ఏదైతే మైగ్రేషన్ నేమ్ ఇస్తామో ఆ మైగ్రేషన్ నేమ్‌తో ఇక్కడ మనకు క్లాస్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. నౌ it is executed successfully. So we have to use one more command called update database. Update database. Now click on enter. Okay. So we don't have any build issues. Now it is successful. Now just to open your database. Okay. Refresh your database name. Right click on the database. Click on refresh. Okay. Now expand the database. Expand the tables. Okay. Now see, automatically employees table is created. So we don't have created employee table in this database, right? Where it is coming from? This is coming from here. This migration. ఓకే. ఈ మైగ్రేషన్ కమాండ్ రన్ చేయగానే ఆటోమేటిక్‌గా మనకు ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ అంటే మనకు కాలమ్ ఆ మోడల్‌లో ఏవైతే ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో ఆ ఫీల్డ్స్‌తో మనకు ఆటోమేటిక్‌గా కాలమ్ నేమ్స్‌గా క్రియేట్ అయినాయి. సో ఇవే కదా మనం యాడ్ చేసింది. ఐడీ, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, సాలరీ, ఈమెయిల్. ఈ 7 ఫీల్డ్స్ అనేవి మనకు ఎంప్లాయీ క్లాస్‌లో ఉన్నాయి. ఆ క్లాస్ నేమ్స్‌తో ఆటోమేటిక్‌గా మనకి ఇక్కడున్న ఒక టేబుల్, ఈ టేబుల్‌లో కాలమ్స్ క్రియేట్ చేస్తది. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మైగ్రేషన్ హిస్టరీ అని ఉంది కదా! సో ఈ మైగ్రేషన్ హిస్టరీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఈఎఫ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఎంటిటీ ఫ్రేమ్‌వర్క్ అన్నమాట. సో ఎంటిటీ ఫ్రేమ్‌వర్క్ మైగ్రేషన్స్ హిస్టరీ అన్నమాట. ఓకే. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది మీరు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తే మీరు దీని గురించి ఎక్కువ వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో మనకు అసలు దీని గురించి యూజ్ ఏం లేదు. ఓకే. బట్ ఇదేంటంటే మనకు త్రూ ఎంటిటీ ఫ్రేమ్‌వర్క్ ద్వారా జనరేట్ అవుతుందని చూయించడం కోసం బై డిఫాల్ట్‌గా మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్ అనేది ఇక్కడ జనరేట్ చేస్తది అన్నమాట ఈ టేబుల్. ఓకే. సో మనకు ఎక్కువ కావాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఎంప్లాయీస్ టేబుల్. ఎందుకంటే దీన్ని మనం యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి. ఐ వాంట్ యాడ్ వన్ టేబుల్ హియర్. సారీ, one record. I want to get data from database. Okay. Now select start from employees. This is my table. Just now we have created. Click on execute. Okay. Sorry, we have to select the morning 7 a.m. class. That is our database. Now see, I don't have any data here. Okay. Now I want to add one record. Just right click on this table. Click on edit. Okay. So just add here one name, Siva. I'm adding the one more name, Garika, and then add some salary and email, shiva123@gmail.com, and then date. So date I'm giving the 2023-07, okay, 24. Now address, I'm giving the my address. Now click on the tab. Okay, so this data automatically saved in a table. This is another way to add data in this table. Now from here, now execute this query again. Click on execute. Now see, I'm able to getting the data. Okay. Now I want dependency injection. This is very, very important concept in okay. So in ASP.NET Core or Web API Core. So dependency injection అనేది రియల్ టైంలో కూడా ఎక్కువ అసలు 99%, 100% డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తారు. మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళినా సరే ఈ MVC కోర్ అనేది వాడితే అక్కడ ఖచ్చితంగా డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తారు. జస్ట్ క్లోజ్ దిస్ ఫైల్. దిస్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ us. క్లోజ్ దిస్ వన్ ఆల్సో. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే యాప్ టీబీ కాంటెక్స్ట్ ఫైల్ ఉంది. ఈ యాప్ టీబీ కాంటెక్స్ట్ ఫైల్ ఏంటి,
డేటాబేస్ నుంచి డేటా రిట్రీవ్ చేసుకోవడం కోసం మనం యూజ్ చేస్తాం. నౌ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద one interface. Click on a class. Okay, so here I'm adding the iEmployee repository. ఓకే, సో మనం ఇంటర్ఫేసెస్ షీషార్ప్లో నేర్చుకున్నాం కదా. ఈ ఇంటర్ఫేస్ అనేది రియల్ టైంలో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. నౌ క్లిక్ ఆన్ యాడ్. ఓకే, నౌ రిమూవ్ దిస్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ది interface. This should be the public one, right? Public. Okay, now I have a iEmployee repository. Now in this I want to get the data. Okay, so here I'm using the list of data list. Okay, so this is the return type list. రియల్ టైంలో కూడా మనం జనరిక్ లిస్ట్ మనం షీషార్ప్లో నేర్చుకున్నాం కదా. సో ఇది రియల్ టైంలో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం, మీకు ఎంఈసీలో నేర్చుకున్నాం కదా. ఎంఈసీలో కూడా మనం ఎక్కువ యూజ్ చేసింది లిస్ట్. సో లిస్ట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. రియల్ టైంలో ఎక్కడ పెట్టినా మనం యూజ్ చేసేది ఈ జనరిక్ లిస్ట్ బాగా యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. నౌ సేవ్ దిస్ వన్. ఓకే, నౌ యూస్ ద యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ పబ్లిక్. సేవ్ దిస్ వన్. ఓకే, నౌ దిస్ మెథడ్ గెట్ ఆల్ మెథడ్ అంటే మనకు లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ అంటే ఈ టేబుల్ ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటా మొత్తం మనం ఈ మెథడ్ కాల్ చేసి రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి. నౌ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద వన్ మోర్ క్లాస్ ఎంప్లాయీ రిపాజిటరీ. క్లిక్ ఆన్ యాడ్. సో నౌ ఐఎమ్ యాడింగ్ ద వన్ మోర్ క్లాస్ ఎంప్లాయీ రిపాజిటరీ. Click on add. Now I have a class. Now ఇప్పుడు ఏదైతే ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేసామో ఈ ఇంటర్ఫేస్ని ఇక్కడ ఇన్హెరిట్ చేసుకోండి. సో మనం ఇన్హెరిట్ చేస్తే ఏం చేయాలి, ఇంటర్ఫేస్లో ఏదైతే మెథడ్ ఉంటుందో ఆ మెథడ్స్ని మనం ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి, రైట్? అదర్వైజ్ వీల్ గెట్ నౌ ఇంప్లిమెంట్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, నౌ ఐ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ దిస్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి నేను డేటా అనేది కంట్రోలర్కి పాస్ చేయాలి. సో డేటా ఇక్కడి నుంచి రావాలంటే, డేటాబేస్ నుంచి రావాలంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? మనకు డేటాబేస్ కనెక్షన్ ఉంది ఏంటి? ఈ యాప్ డిబి కాంటెక్స్ట్ అనేది డేటాబేస్కి కనెక్షన్ ఉంది. నౌ క్రియేట్ ఓకే, హియర్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద ఇన్స్టెన్స్. యాప్ డిబి కాంటెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు న్యూ యాప్ డిబి కాంటెక్స్ట్. ఓకే, నౌ we have to inject this one into here. C star means constructor. So this should be the private. Outside of we cannot give access. Now appdb context. ఇక్కడ నేమింగ్ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ అండర్స్కోర్ ఇవ్వండి. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనం రియల్ టైంలో వాడే సేమ్ సింటాక్స్ అన్నమాట. ఏం డిఫరెన్స్ ఉందో మీరు ఇది నేర్చుకున్నారంటే మీరు 3-4 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టినా సరే మీరు సర్వే అవ్వగలుగుతారు. ఎందుకంటే మీకు రియల్ టైంలో ఏదైతే వాడుతున్నారో సేమ్ అదే చెప్తున్నాను. ఓకే, నా క్లోజ్ దిస్ వన్. వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ క్లియర్. నా సేవ్ హియర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే ఇక్కడ ఎంప్లాయీ రిపాజిటరీ అనేది ఒక క్లాస్ ఉంది. సో ఈ క్లాస్లో మనకి ఏం యాక్షన్ ఉంది, గెట్ ఆల్ అనే యాక్షన్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను ఏం కావాలి, నాకు లిస్ట్ ఆఫ్ డేటా కావాలి. లిస్ట్ ఆఫ్ డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, డేటాబేస్ నుంచి రావాలి. ఈ డేటాబేస్ ఎక్కడుంది, ఈ యాప్ డిబి కాంటెక్స్ట్లో ఎంప్లాయీస్ అనే ప్రాపర్టీ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఉందన్నమాట. నౌ కాపీ దిస్ వన్. I want to get the list of data here. So return underscore appdb context dot employees dot to list. Save this one. సో టు లిస్ట్ అంటే ఈ టేబుల్ ఏదైతే డేటా ఉందో అదంతా మనకు ఈ లిస్ట్ ఆఫ్లోకి రిటర్న్ అవుతుంది. ఓకే, సో కమింగ్ టు దిస్ ఎంప్లాయీ కంట్రోలర్. ఓకే, సో ఈ ఎంప్లాయీ కంట్రోలర్ ఇప్పుడు మనకు డేటా ఉంది, ఏమీ లేదు. సో నౌ ఐ హ్యావ్ టు యూస్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ హియర్. సో ఇక్కడ మనం ఏం క్లాస్ ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేసాం కదా, ఎంప్లాయీ రిపాజిటరీ అని. నౌ క్లాస్ దిస్ iEmployee repository. Now coming to this controller, employee controller. Now I have to use a private read only iEmployee
Here is a IEmployee repository. Now copy this one, paste here, underscore IEmployee repository. Now this one I have to inject here, IEmployee repository. ఓకే, సేవ్ హియర్. సో ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే ఈ ఇంటర్ఫేస్లో ఏవైతే యాక్షన్స్ ఉంటాయో ఈ యాక్షన్ని మనం ఇక్కడ కాల్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో నా కాపీ దిస్ వన్, డోంట్ వరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను స్టెప్ బై స్టెప్. ఫస్ట్ టైం కొంచెం కన్ఫ్యూషన్గానే ఉంటుంది. సో IEmployee repository డాట్ గెట్ అనేది మనకు మెథడ్ నేమ్. సో మీకు ఈ గెట్ అనేది ఒకవేళ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అంతా క్లారిటీ లేకపోతే గెట్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్ అంటే మీకు క్లియర్గా ఉంటుంది. నా జస్ట్ కమ్ హియర్. సో గెట్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్, ఈ నేమ్ అనేది మన ఇష్టం ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. గెట్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్. నా కాపీ దిస్ నేమ్, ఎంప్లాయీ రిపాజిటరీలో రండి, పేస్ట్ హియర్. Okay, get all employees. Now it is a name, meaningful name, right? Now coming to this employee controller. So here also we have to change. Okay, now use the where employees equal to get all employees. Okay, now ఈ డేటా మొత్తం లిస్ట్ ఆఫ్ డేటాని నేను వ్యూలోకి పాస్ చేస్తున్నాను. Now add this employee into this view. Save this one. సో జస్ట్ యాడ్ బ్రేక్ పాయింట్ హియర్. సో ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావాలి, ఈ ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్న మెథడ్ని మనం కాల్ చేస్తున్నాం, బట్ ఈ ఇంటర్ఫేస్ ఈ క్లాస్కి మ్యాప్ అయినట్టు ఎక్కడ రిలేషన్ ఇచ్చామనేది మనకు డౌట్ రావాలి. అంటే ఒక ఇంటర్ఫేస్ని ఇంకో క్లాస్కి కూడా నేను మ్యాప్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎంప్లాయీ రిపాజిటరీ అని క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాను, ఇంకో క్లాస్ ఎంప్లాయీ రిపాజిటరీ 1 క్రియేట్ చేస్తాను, ఎంప్లాయీ రిపాజిటరీ 2 అని క్రియేట్ చేస్తాను. దానికి కూడా ఈ ఎంప్లాయీ ఇంటర్ఫేస్నే ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటాను. బట్ ఈ క్లాస్లో ఉన్న ఈ మెథడ్నే కాల్ చేస్తున్నట్టు ఈ ఇంటర్ఫేస్కి ఈ క్లాస్కి ఓకే ఎక్కడ రిలేషన్ ఉంది అంటే మ్యాపింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అనేది క్వశ్చన్ అనమాట. నౌ ఫ్రమ్ హియర్ ఇన్ ప్రోగ్రామ్ డాట్ సిఎస్ ఫైల్ వీ హ్యావ్ టు మ్యాప్ దట్ క్లాసెస్. నౌ బిల్డర్ డాట్ సర్వీసెస్ డాట్ we have a method add program.cs class IEmployee repository. Mama నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ రిపాజిటరీ. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మనకు ఈ IEmployee రిపాజిటరీ ఇక్కడ ఎంప్లాయీ రిపాజిటరీకి మ్యాప్ చేస్తున్నాను. సో ఈ IEmployee రిపాజిటరీలో ఏదైతే మెథడ్స్ ఉన్నాయో ఆ మెథడ్స్ని మనం కంట్రోల్లో కాల్ చేస్తున్నాం. సో కంట్రోల్లో కాల్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఎంప్లాయీ క్లాస్ ఈ ఎంప్లాయీ రిపాజిటరీ క్లాస్ని మ్యాప్ చేసుకొని ఈ ఎంప్లాయీ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ని హిట్ చేస్తాను అనమాట. నౌ యాడ్ బ్రేక్ పాయింట్ హియర్ ఆల్సో ఎంప్లాయీ రిపాజిటరీ. ఇక్కడ కూడా మీరు ఒక బ్రేక్ పాయింట్ రాయండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు వచ్చేసరికి మనం జస్ట్ కంట్రోలర్ వరకే డేటా తీసుకొచ్చాం, కానీ వ్యూలో డేటా రాయలేదు. ఫ్రమ్ హియర్ సో వీఆర్ యాడింగ్ ద డేటా ఇన్ ఎంప్లాయీస్, రైట్? సో వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఎ మోడల్. సో మనం ప్రీవియస్గా యూజ్ చేసాం కదా మోడల్ ఎంప్లాయీ. సో IEnumerable ఆఫ్ ఎంప్లాయీ క్లాస్ నేమ్ మనం క్రియేట్ చేసాం. I want to iterate this data employee list. So add one bootstrap class text primary. Save here. So here I want to add a table. In this table I want to add a T header. In this T header I am adding the TH. Okay, this one I want to add a employee ID and then TH first name and then last name. Okay,
నెక్స్ట్ సో మనం ఇంతకు ముందు స్టాటిక్ డేటాని యూజ్ చేసాం. ఇప్పుడు డేటాబేస్ నుంచి డేటా రిట్రీవ్ చేసుకున్నాం. బట్ ఈ కోడ్ అయితే ఏం మారదు. మనం ప్రీవియస్గా ఏదైతే యూజ్ చేసామో అదే చేస్తున్నాం. మళ్ళీ రిపీట్గా చేస్తున్నాం. జస్ట్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తుంది ఏంటంటే డేటాబేస్ నుంచి డేటా రిట్రీవ్ చేసుకుంటున్నాం. అదొకటే న్యూగా ఉంది. నౌ ఐఎమ్ యాడింగ్ ద salary, నెక్స్ట్ ఈమెయిల్, ఓకే, అండ్ దెన్ జాయినింగ్ డేట్, నెక్స్ట్ address. Save this one. So we have to add one div. Inside div I'm adding the container class. Okay, inside that I make this a table script. Okay, so now I have a header. Now I want to add the body. In this t body I want a iterate, right? So iterate for each. Okay, iterate for each. Now here instead of collections we have to use the model. Now create one tr. In this tr we have to use a td. So now I want to iterate item dot id. id that is called employee id. Next td first name, right? Iterate item dot first name and then td dot iterate item dot last name td iterate item dot salary, next td iterate item dot email, and iterate item dot joining date, and address. Save this one. Okay, now come here, just add a debug point here, run this application. Okay, index page. Now click on this employee list. Okay, so now it is a hitted this action. Just click on F10. F10. Now see AppDB context లో ఎంప్లాయీ రిపాజిటరీ క్లాస్ లో మనం ఈ మెథడ్ రాసాం కదా, ఇక్కడికి వచ్చింది. Now click on F10. Click on F10. Okay, now mouse over here. So count 1. మనకు టేబుల్ ఒకటే కదా రికార్డ్ ఉంది. Now just explain this one. సో ఈ విధంగా మనం రియల్ టైంలో కూడా డీబగ్ పెట్టుకొని మనం డేటాని చెక్ చేసుకోవాలంటే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన డేటా వస్తుందా రావట్లేదు అనేది ఇలా డీబగ్ పెట్టుకొని చెక్ చేసుకోవాలి. రియల్ టైంలో కూడా మనకి ఏదంటే ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినా సరే దాన్ని ఇష్యూ ఐడెంటిఫై చేయాలన్నా, కోడ్ని అర్థం చేసుకోవాలన్నా డీబగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నా క్లిక్ అన్నా కంటిన్యూ. Now see, I am getting the data, but it is not looking good. We have to add some bootstrap classes here, where we are in the index page, right? Employee index. Now come here, use table border, okay, table active. Save this one. Now reload application again. Click on continue. Okay, now see it is looking somewhat good, but this is not good, this background color. So we have to change. Now just remove this breakpoint. Instead of table active, just adding table hover. Save this one. Now
employee controller ఇక్కడ కూడా debug చేసేయండి. Now reload application again. Control shift R. Table border, table forward. Now stop debug. జస్ట్ ఒకసారి అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయండి. ఒక్కోసారి ఏంటంటే కంపైల్ అవ్వదు మనకు. బిల్డ్ ద సొల్యూషన్. Now run this application again. Build success. Run this application again. Click on employee list. Now see, it is a look and feel is good now. Now I want to add some other records here. Come here and I'm adding the one more record. Shankar Tota, and then add here also add email shankar123 @gmail.com and then joining date 2023 07/07. Address my address 1 tab. Now add one more record. Varun తర్వాత Varun and then add some data salary Varun 123 @gmail.com 2023/07/02. My address. So click on a tab. So now we have 3 records in this table. Now come here, reload this application. Now see, I'm able to getting the 3 records. Okay. Now present మీరు చూస్తే ఓన్లీ మనకు జస్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ డేటా ఉంది. బట్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి యాడ్ బటన్, అప్డేట్, డిలీట్ బటన్స్ ఏం లేవు. నౌ యాడ్, ఐ వాంట్ యాడ్ new employee. I don't want to add this data from database. I want to add this data through my application. Okay. So just add one add button in this grid. I required delete, okay, edit button and then details button. Now come here. సో మీరు ఈ హెడర్ కాలమ్స్ చూసారంటే జస్ట్ నాకు ఏవైతే డేటాబేస్ ఉన్నాయో అవి మాత్రమే ఉన్నాయి. బట్ ఐ వాంట్ యాడ్ సమ్ actions here. TH. I'm adding the column name actions. Now these actions add one more TD. ఈ TD నాకు ఏం కావాలంటే I want to add a button. So anchor tag. So I want to edit. Use class btn primary. Okay, just separate this one and one more anchor tag. So this tag is for details. I want to see the each employee details separately. Okay, now class button btn primary and I want to delete employee. Add anchor tag. So this one is a delete. Now class button btn danger. Save this one. Now reload this application. Okay, so this one is not compiled. Stop the debug.
Sorry, we have to add a TH. Now build application. సో మనం ఏంటంటే ఒక్కోసారి మనం రాసిన కోడ్ అప్లికేషన్ కంపైల్ అవ్వదు. అది ఇమ్మీడియట్‌గా మనకు యూఐలో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు. సో మనం ఎప్పుడైనా డీబగ్ పాయింట్‌లో ఉండి కోడ్ రాస్తే ఒక్కోసారి అది కంపైల్ అవ్వదనమాట. తర్వాత వచ్చేసి డీబగ్ స్టాప్ చేసి మళ్ళీ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసి ఆ తర్వాత రన్ చేస్తే అప్పుడు మనం రాసిన కోడ్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. క్లిక్ ఆన్ ఎంప్లాయీ లిస్ట్. Okay. Now see, I'm able to see this buttons, edit, details, delete. As of now, I just have buttons, but I don't have any actions. I didn't return. Now, if you don't want this separate column, you can just remove that one also. That is not the problem. This one, if it is not, if you don't want, just remove that one. Now, reload this application again. Okay, it is not removing. That means we have to stop the application again. Now build application. Now run this application. Click on employee list. Okay, now see, we don't have a separator right now. Now I want to add one more button in this top of this grid. Okay, click on add employee. Okay, that button I required. If I click that one, I want to create a new employee. Okay, so instead I don't want to add data from this database. I want to add data here. Okay, so once I click on submit button, I want to create a new employee and I want to redirect to this list page. Now just add this one button, add employee or anything. So in the top of the table, I'm adding the button anchor tag, add a new employee. Okay, now I have a class button btn primary. Now stop this debug. Come here, build the application. Now run this application again. Click on employee register. Now see, I have a button. బట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే దీనికి కొంచెం కూడా గ్యాప్ ఇట్లా ఎగ్జాక్ట్గా దీనికి టచ్ అయ్యింది. సో ఐ వాంట్ సమ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ ద బటన్ అండ్ దిస్. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకు రియల్ టైంలో కూడా యూఐ లేకపోతే ఎగ్జాక్ట్గా వెంటనే మనకు ఇష్యూస్ రైట్ చేస్తారు అనమాట. పాయింట్ టు పాయింట్ నోట్ డౌన్ చేసి, సో ఇక్కడ నాకు బటన్కి గ్రిడ్కి రెండు టచ్ అయ్యింది. సో ఆ రెండింటి టచ్ లేకుండా ఉండాలి అని మళ్ళీ దానికి ఒక ఇష్యూ రైట్ చేస్తారు టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళు. Now run this application again. Click on employee list. Now see, okay, it is not a compile again. Stop this one, save. Okay, build application, build success, save. Run this application again. Click on the employee list. It is not coming up. We have to add one more BR tag. Okay, no problem. సో ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే ఈ డేటాని ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తాను, డేటాబేస్ నుంచి తీసుకొచ్చాను. సో ఇక్కడ నేను యాడ్ అని క్లిక్ చేస్తే వేరే పేజ్కి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి, అంటే రిజిస్టర్ పేజ్కి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఎడిట్ క్లిక్ చేస్తే ఇది ఇక్కడ ఏదైతే డేటా ఉందో ఈ డేటాని నేను ఎడిట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు నాకు బై మిస్టేక్ ఇక్కడ శివ పడింది ఫస్ట్ నేమ్, నాకు ఇక్కడ శివ అవుతుంది, వేరే నేమ్ కావాలి. తర్వాత శాలరీ 20K ఉంది, 20K కాదు ఇంకొక శాలరీ కావాలి. ఈమెయిల్ అప్డేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, లేకపోతే ఈ డేట్ని మాడిఫై చేయాలి, అడ్రస్ మాడిఫై చేయాలి.
సో, ఇట్లా ఏదో ఒక రికార్డ్ నేను మోడిఫై చేసుకోవాలనమాట. సో, అప్పుడు ఎడిట్ క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ ఎడిట్ అనే న్యూ పేజ్‌కి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ డీటెయిల్స్ క్లిక్ చేస్తే ఓన్లీ ఈ ఒక్క ఎంప్లాయ్‌కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఒక్క ఫీల్డ్ మాత్రమే నేను పాపులేట్ చేసి ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్‌ని చూడాలి. నెక్స్ట్ డిలీట్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయగానే నేను ఈ రికార్డ్‌ని డిలీట్ చేయాలి. సో, మనకు రియల్ టైమ్‌లో గూడా ఏంటంటే ఏదైనా సరే ఫస్ట్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది CRUD ఆపరేషన్స్. మన ఏ అప్లికేషన్ మీరు ఎంఈసీ నేర్చుకున్న, ఎంఈసీ కోర్ నేర్చుకున్న, తర్వాత వెబ్ ఏపీఐ కోడ్ చేసుకున్న, యాంగులర్ చేసినా, మనం రియల్ టైమ్‌లో అసలు ఏ ఫంక్షనాలిటీ చేసినా ఫైనల్‌గా చేసేది ఈ CRUD ఆపరేషన్సే చేస్తాం. డేటా రిట్రీవ్ చేసుకోవటం, అప్డేట్ చేయటం, డిలీట్ చేయటం. బట్ ఈ ఫీల్డ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ అంటే ఒక్కో ఫీల్డ్‌లో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ దీంట్లో వచ్చేసి జస్ట్ ఒక 7 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. నాకు రియల్ టైమ్‌లో వచ్చేసి 20 ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. లేకపోతే 30 ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. సో, అది డిపెండ్స్ ఆన్ మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి. బట్ ఫంక్షనాలిటీ అయితే సేమ్. అదైతే ఏం మారదు. కాలమ్సే మారుతుంటాయి. ఇప్పుడు నాకు దీంట్లో ఒక 7 ఉన్నాయి. ఇంకో కాలమ్‌లో 10 ఉంటాయి. ఇంకొక టేబుల్‌లో ఇంకొక 20 ఉంటాయి. అట్లా ఫీల్డ్స్ మారతాయి గానీ, మనం చేసే కోడు, ద వే ఆఫ్ రైటింగ్ ఇంకదైతే ఏం మారదు. మాకు డిఫరెన్స్ అనేది ఒక పాయింట్ కూడా ఉండదు. జస్ట్ ఈ కాలమ్ నేమ్సే మారతాయి. ఓకే. సో, మీరు రియల్ టైమ్‌లోకి ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాను ఈ అప్లికేషన్. సో, ఇప్పుడు నేను ఈ ఆర్గనైజేషన్ లీవ్ అయ్యి నా ప్లేస్‌లో మీరొచ్చారు. సో, మీకిచ్చారు ఈ రిక్వైర్మెంట్. దీనికి ఎడిట్, డిలీట్ ఫంక్షనాలిటీ చేయమని. సో, ఈ ఫంక్షనాలిటీ మీరు చేయాలి. ఓకే. సో, మీరు ఒక బటన్స్ యాడ్ చేసి ఈ బటన్ క్లిక్ చేయగానే వేరే పేజ్‌కి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి. రీడైరెక్ట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడేం చేయాలి? ఇవైతే ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో ఆ ఫీల్డ్స్ మళ్ళీ ఆ పేజ్‌లో పాపులేట్ చేయాలి. అక్కడ మళ్ళీ మీరు ప్రొవిజన్ ఇవ్వాలి. వీటిని ఎడిట్ చేయాలి. ఎడిట్ చేసిన తర్వాత అప్డేట్ అని బటన్ క్లిక్ చేయగానే వెంటనే డేటా అంతా డేటాబేస్‌లో అప్డేట్ అయ్యి, మళ్ళీ ఈ పేజ్‌కి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి. ఓకే. సో, ఇదన్నమాట మనకు ఫంక్షనాలిటీ. రియల్ టైమ్‌లో గూడా మనం ఇవన్నీ రియల్ టైమ్‌లో చేసే సినారియోస్. బట్ మన ఫైనల్‌గా ఏంటంటే అప్లికేషన్ వర్కింగ్ ఎలా అవుతుందో అది చూడాలి. ఓకే. సో, నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చేసామో అది ఇంకొకసారి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో, ఎంటిటీ ఫ్రేమ్‌వర్క్ కోర్ కావాలంటే మనకు ఫస్ట్ 3 ప్యాకేజెస్ ఇన్‌స్టాల్ చేయాలి. ఒకటి ఫ్రేమ్‌వర్క్ కోర్ డాట్ ఎస్‌క్యూఎల్ సర్వర్, ఎంటిటీ ఫ్రేమ్‌వర్క్ కోర్ అండ్ ఎంటిటీ ఫ్రేమ్‌వర్క్ కోర్ డాట్ టూల్స్. ఈ 3 ప్యాకేజెస్‌ని ఇన్‌స్టాల్ చేయాలి. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్. సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి మనకు డీబీ కాంటెక్స్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి. సో, ఈ నేమ్ అనేది మీ ఇష్టం ఏదైనా ఇచ్చుకోండి. అంటే డీబీ కనెక్షన్ కాంటెక్స్ట్ ఫైల్. ఓకే. మై డీబీ కనెక్షన్ లేకపోతే కస్టమ్ డీబీ కాంటెక్స్ట్ అట్లా మీ ఇష్టం ఏ నేమ్ అని ఇవ్వండి. తర్వాత మన క్లాస్ నేమ్ తర్వాత ఈ డీబీ కాంటెక్స్ట్ క్లాస్‌ని ఇన్‌హెరిట్ చేసుకోవాలి. ఇది డిఫైన్డ్ క్లాస్ అన్నమాట. సో, ఈ క్లాస్ వచ్చేసి మనకు ఎంటిటీ ఫ్రేమ్‌వర్క్ కోర్ నేమ్ స్పేస్‌లో ఉంటుంది. ఓకే. రిమెంబర్ దిస్ వన్. వి హావ్ టు యాడ్ దిస్ నేమ్ స్పేస్. ఓకే. అదర్‌వైస్ ఇట్ వోంట్ వర్క్. నెక్స్ట్ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఈ డీబీ సెట్ ఉంది కదా! ఈ డీబీ సెట్‌లో మీరు ఏదైతే మోడల్ యాడ్ చేస్తారో ఈ మోడల్ మాత్రమే మనకు డేటాబేస్‌లో క్రియేట్ అవుతుంది. ఇది సెకండ్ స్టెప్. తర్వాత వచ్చేసి మనకు ప్రోగ్రామ్ డాట్ సీఎస్ క్లాస్‌లో డేటాబేస్ కనెక్షన్ ఇవ్వాలి. నౌ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ program.cs. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు బిల్డర్ డాట్ సర్వీసెస్ డాట్ యాడ్ డీబీ కాంటెక్స్ట్. ఓకే. ఈ డీబీ కాంటెక్స్ట్ ప్రీ డిఫైన్ మెథడ్ అన్నమాట. ఈ మెథడ్‌లో మనం ఏదైతే కాంటెక్స్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసామో ఆ కాంటెక్స్ట్ ఫైల్‌ని ఇక్కడ రిజిస్టర్ చేయాలి. రిజిస్టర్ చేసిన తర్వాత యూజ్ ఎస్‌క్యూఎల్ సర్వర్ ఉంది కదా! ఇది కూడా ప్రీ డిఫైన్ మెథడ్ అన్నమాట. దీంట్లో మనకొచ్చేసి మన డేటాబేస్ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ఇక్కడ మొత్తం సర్వర్ నేమ్, డేటాబేస్ నేమ్. సో, ఇంటిగ్రేటెడ్ సెక్యూరిటీ అంటే ప్రెజెంట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం విండోస్ అథెంటికేషన్ కాబట్టి ఇంటిగ్రేటెడ్ సెక్యూరిటీ ఎస్ఎస్‌పి అని ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకే. ఇది థర్డ్ స్టెప్. మళ్ళీ తర్వాత మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాము? డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే. సో, మీరిక్కడ ఒక అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఈ ఎంప్లాయీ కంట్రోలర్‌లో నేను ఏ క్లాస్‌కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. యాక్చువల్‌గా డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఈ ఎంప్లాయీ రిపాజిటరీ నుంచి వస్తుంది. ఈ ఎంప్లాయీ రిపాజిటరీలో నేను ఈ ఎంప్లాయీ గెట్ ఆల్ ఎంప్లాయీ అని మెథడ్ కాల్ చేశాను. సో, ఇది మళ్ళీ ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? డీబీ కాంటెక్స్ట్ ఫైల్ నుంచి వస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఒక ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేసాం. ఎంప్లాయీ రిపాజిటరీ. ఈ ఎంప్లాయీ రిపాజిటరీని యూజ్ చేసేసి నేను ఎంప్లాయీ కంట్రోలర్‌లో రిజిస్టర్ చేశాను. ఎంప్లాయీ కంట్రోలర్. ఓకే. ఓకే. సో, ఈ ఎంప్లాయీ కంట్రోలర్‌లో నేను ఇక్కడ రీడ్ ఓన్లీ అని పెట్టాను. సో, మనకు సి షార్ప్‌లో మీకు ఈ రీడ్ ఓన్లీ, కాన్స్టెంట్ అయి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాం గదా! సో, ఎందుకు ఈ రీడ్ ఓన్లీ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అంటే రియల్ టైమ్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకు ఈ రీడ్ ఓన్లీ యూజ్ చేస్తాం అంటే ఓన్లీ కన్‌స్ట్రక్టర్ లెవెల్‌లో మాత్రమే ఈ ప్రాపర్టీని చేంజ్ చేయగలుగుతాం గానీ, మాన్యువల్‌గా ఎక్కడైనా మళ్ళీ ఎంప్లాయీ రిపాజిటరీ ఈక్వల్ టు న్యూ ఎంప్లాయీ అని రాస్తే మనకు ఇది వర్క్ అవ్వదన్నమాట. ఓన్లీ కన్‌స్ట్రక్టర్ లెవెల్‌లోనే యూజ్ చేయాలి దీన్ని. తర్వాతొచ్చేసి ప్రైవేట్ అని పెట్టాను. ప్రైవేట్ అని ఎందుకు పెట్టాను? ఈ ప్రాపర్టీ ఓన్లీ ఇక్కడ మాత్రమే యాక్సెస్ ఉండాలి. వేరే ప్లేస్‌లో నాకు ఎక్కడ
యాక్సెస్ అవసరం లేదు. అందుకనే ప్రైవేట్ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ యూజ్ చేశాను. ఓకే. సో, ఈ ఇండెక్స్ అనేది మన యాక్షన్ నేము. ఈ ఇండెక్స్ నేమ్‌తో మనకు ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేశాను. సో, ఈ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసుకొని ఈ గెట్ ఎంప్లాయీస్ అనే మెథడ్‌ని కాల్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ డేటా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అది మొత్తం వచ్చేసి ఈ ఎంప్లాయీస్ వేరియబుల్‌లో స్టోర్ అయిద్ది. సో, ఇప్పుడు మనం ఏం పాస్ చేస్తున్నాం? లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ పాస్ చేస్తున్నాం యూజ్‌కి. సో, లిస్ట్ పాస్ చేసేటప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా సరే ఎన్యూమరబుల్ అని యూజ్ చేయాలి. ఎన్యూమరబుల్ ఆఫ్ క్లాస్ నేమ్. సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేస్తే జస్ట్ మోడల్ డాట్ ఎంప్లాయీ అంటే క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. బట్ ఎప్పుడైతే మనం లిస్ట్ పాస్ చేస్తామో ఆ లిస్ట్ పాస్ చేసినప్పుడు ఎన్యూమరబుల్ అని యూజ్ చేయాలి. ఓకే. సో, ఇవన్నీ నేను మీకు ప్రీవియస్‌గా చెప్పిన క్లాసెస్ మళ్ళీ సేమ్ అదే చెప్తున్నాను. బట్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇంతకుముందేమో స్టాటిక్ డేటా పాస్ చేసాము. ఇప్పుడేమో డేటా వచ్చేసి డేటాబేస్ నుంచి రిట్రీవ్ చేస్తున్నాం. ఓకే. సో, ఫస్ట్ టైమ్ కొంచెం టఫ్‌గా ఉన్నట్టుంటది. ఒక 2, 3 టైమ్స్ ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ సింటాక్స్ కొత్తగా ఉంటది. మీరు రాసే కోడ్ అంతా మనం ఇంతకుముందు ఎంఈసీలో ఏదైతే కోడ్ రాసామో అదే కోడ్ రాస్తున్నాను ఇక్కడ. బట్ సింటాక్స్ ద వే ఆఫ్ గెట్టింగ్ డేటా ఫ్రమ్ డేటాబేస్ దట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్. అంటే అప్రోచ్ అనేది డిఫరెంట్‌గా ఉంటది. సో, ఈ అప్రోచ్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం ఒక 3, 4 టైమ్స్ అయినా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మీరు రాసే కోడ్ సేమే. ఇదైతే ఏం సింటాక్స్ గాని, ఇవేం కొత్తగా ఉండదు. అప్రోచ్ అనేది న్యూ అప్రోచ్ అనమాట. డేటా గెట్ చేసుకునే ప్రాసెస్ అనేది డిఫరెంట్‌గా ఉంటది. సో, ఈ ప్రాసెస్‌ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం అట్‌లీస్ట్ ఒక 3, 4 టైమ్స్ అని ప్రాక్టీస్ చేస్తే గాని మనకు ఈ ప్రాసెస్ గుర్తుంటది. క్లియరా అండి? ఇది మనము ఇది యాప్‌డిబి కాంటెక్స్ట్ క్లాస్‌లో ఆప్షన్స్ అని ఒక లైన్ యూజ్ చేస్తాం కదా! అవును. 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 అది దేనికి? సో, అదేంటంటే మనకు పేరెంట్ క్లాస్. ఈ డీబీ కాంటెక్స్ట్ పేరెంట్ క్లాసు ఓకే. బేస్ అనేది చేస్తే దానికి మళ్ళీ ఇంకొక పేరెంట్ క్లాస్ ఉంటది. ఆ పేరెంట్ క్లాసే వీటికన్నిటికి హెల్ప్ చేయడం. ఈ టేబుల్స్‌ని క్రియేట్ చేయడం కోసం ఓకే. ఇది బేస్ అనేది చేస్తే కన్‌స్ట్రక్టర్ లెవెల్‌లో దీనికి ఇంకొక బేస్ క్లాస్ ఉంటది. ఓకే. దానికోసం ఈ ఆప్షన్స్ అనే ఆబ్జెక్ట్ పేరెంట్ క్లాస్‌కి పాస్ చేస్తాం. సో, ఈ ఇన్‌బిల్ట్ రన్ అవ్వడం కోసం ఈ యాక్షన్స్ అనేవి వర్క్ చేస్తది. ఈ పేరెంట్ క్లాస్ అనేది ఎంటిటీ ఫ్రేమ్‌వర్క్ కోర్ నేమ్ స్పేస్‌లో ఉంటదా? అవును. అవును. హెచ్‌టి ఫ్రేమ్‌వర్క్ కోర్‌లో ఉంటది. ఓకే. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ఓకే. సో, ఈ రోజుకి చాలు. మీకు మళ్ళీ ఎక్కువ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తే మళ్ళీ కన్‌ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఇది చాలు ఈ రోజుకి. చెప్పండండి. బిల్ సర్వీసెస్ ఉంది కదా! అది స్టాండర్డా? లేకపోతే ఇంకా వేరియస్ టైప్స్ ఉంటాయా రాసుకోవడానికి ప్రోగ్రామ్.సిఎస్‌లో? ప్రోగ్రామర్ సిఎస్‌లోనా? సో, ఆ! ఇక్కడొచ్చేసి మనకు 3 టైప్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఇదేనా మీరంటుంది? ఆ! ఇది మనం ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ యూజ్ ఎస్‌క్యూఎల్ సర్వర్ అన్నాం కదా! ఇంకేమైనా టైప్స్ ఉంటాయా? అహా! లేకపోతే లేదు. ఇంక టైప్స్ ఏముండదు. యూజువల్‌గా ఇదే ఇంగిదే సేమ్ వాడతారు. ఇంక టైప్స్ ఏముండదు. ఓకే. ఇది స్టాండర్డ్ వన్. స్టాండర్డ్ వన్. మనకి వెబ్.కాన్ఫ్ ఫైల్‌లో మనకు డేటాబేస్ కనెక్షన్ ఎలా ఇచ్చామో, హ్మ్. అక్కడ ఇక్కడొచ్చేసి మనకి వెబ్.కాన్ఫ్ ఫైల్ ఉండదన్నమాట. ఓకే. ఓన్లీ వన్ ఓకే. టైప్ ఇలానే యూజ్ చేస్తాం ఇదే స్టాండర్డ్‌గా. యూజ్ చేస్తాం. స్టాండర్డ్ ఇది మారదు. ఓకే. ఈ సింటాక్స్ అనేది మారదు. ఇది స్టాండర్డ్ ఇక. కాకపోతే మనకేమో అక్కడే వెబ్.కాన్ఫ్ ఫైల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉండదు. ఓకే. సో, ఎక్కువ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసినా మళ్ళీ మీకు గుర్తుండదు. సో, రేపు రిజిస్టర్ ఎంప్లాయీస్‌ని ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి?